Heiligabend, das Restaurant war bis auf den letzten Platz gefüllt, die Luft schwur von Stimmen, Laschen und dem hellen Klirren von Gläsern. Kellner drängten sich zwischen den Tischen hindurch, trugen dampfen Teller, entschuldigten sich halb im Gehen, während urgend, wo in den Lautsprechern ein so fürchterlich Weihnachts Melodie lief. Logan Pierce saß an einem kleinen Tisch nahe der Fensterfront, das Licht der Straßen, Laternen spiegelt sich im Glas hinter seiner Begleitung. Trug noch immer sein Arbeitsjacke, dunkel und abgewiesen, en den Emmeln leicht glänz, und vom Earl. Auf seinen Fingerknöcheln und unter den Nägeln hafteten Spiren von Fett. Die Selbstintensives waschen nicht vollständig entfernt. War direkt aus der Werkstatt gekommen. Der Tag hat länger gedauert als geplant, ein Getriebeproblem, das sich geäugert hat, sich einfach lösen zu lassen. Seit sich Zusehen hat es nicht gegeben. Die Frau im Gegenüber hat das von Anfang an registriert. Zweiest beiläufig, dann immer offener. Ihr Blick wandert von seiner Jacke zu seinen Händen, von dort zu seinen abgetragenen Stiefeln. Schließlich skab sei ihren Stuhl zurück. Das Hals kratzt hörbar über den Boden. Sie sind nicht mein Typ, sagt sie, laut genug, dass die Wort über den Tisch hinaustrugen, und den nachbartischen Wort is für einen Moment stiller, sie griff nach ihrer Handtasche, warf einen letzten kurzen Blick zu und ging ohne sich umzudrehen, hin ohne eine Erklärung, ohne Bescheid. Logan blieb sitzen, sein Kiefer waren angespannt, der Blick auf den leeren Stuhl gerichtet, al Kerner das gesagt ungesehen Mädchen, wenn lang genug hinsa, ein Dampfgefühl breitet sich in seiner Brust aus, ein Mischung aus wat unscham, vertraut genug nicht mehr überraschend zu sein, griff nach seiner Jacke, bereit aufzustehen unzugehen, bereit, diesen ben genosso hinter, sich zu lassen wie viel daver, dann hört ein Stimm vom Nachbartisch, ruhig klar, ohne zurgern, ein Stimm die nicht schürst. Sie könnten mein Ehemann werden. Logan erstat, der Lärm des Restaurants ging weiter, als wäre nichts geschehen. Gelächter, Besteck, Musik, doch fuhr schien alles gedämpft fern. Dreht langsam den Kopf. Die Frau, die gesprochen hat, trug ein schlicht schwarzes Kleid, das sein Schnitt ebenso zurückhaltend wie Mikolos war. Ihr dunkles Haar war streng zu einem Fertig, wenn's gebunden. Sie sah direkt an, ohne Verlegenheit, ohne Ironie. Ihr Jesset zeigt kein Regung. Entschuldigung, sagt Logan, halb aufgestanden, die Jacke noch in der Hand, war sicher, sich verhört zu haben. Sein Stals pocht noch von der vorangegangenen Demütigung, und der Gedanke, dass dies ein schlechter Schurz sein könnt, ließ den Mädchen verkrampfen. Ich heb gefragt, ob sie mein Mann werden können, wiederholt sie. Ihr Stimme blieb unverändert. Setzen sie sich, sah sich Einige Gäste hatten den kurzen Wortwechsel bemerkt. Ein Kellner hielt ihn nie und tat so, als würde ein Glas polieren. Logans erster Impuls war zu gehen. Hat genug für einen Abend, doch was in ihrem Blick hielt einen fest, kein Belustigung, kein Mitleid, so was wie präzises Erkennen, als hätt sei das eben geschehen vollständig fast an. Eingeordnet, setzt sich langsam wieder hin, legt die Jacke über die Stühlein. Sie haben zwei Minuten, sagt Dann geh ich. Die Frau nahm ihr Weinglas, trank einen kleinen Schluck und stellt es sorgfältig ab. Mein Name ist Vivian Hart, begann sie. Ich leite Hard Dynamics Technology and Investment. Der Name sagt einen vielleicht nichts, aber das Unternehmen ist mehr wert als alles, was sie auf dieser Straße sehen. Logan regiert kaum, Geld war für einen kein Argument, hat sein Leben lang
Jessahen why Menschen reitem benutzten Bedeutung zu erzwingen, were I, damit beeindrucken wollt, war meest dergenige, dem is Mason fehlt. Doc Vivian sprach darüber, als would sei ein sachlich Information liefern, notwendig für das, was folgen sollt. Ich brauch einen Ehemann, für sei fort. Einen, rechtlich anerkannten, keinen romantischen, jemanden, der bereit ist, einen Vertrag zu unterschreiben, mit mir bei bestimmten Anlässen aufzutreten und mir hilft, ein Problem zu lösen, das mich seit 2 Jahren begleitet. Sei wirklich, nüchtern, ohne Ausschmückung. Der Druck ihrer Familie, insbesondere der ihrer Mutter, hat mit ihrem 30. Geburtstag begonnen. Nicht aus Sorge ihr Glück, sondern wegen einer Klausel im Familienvermögen, wenn sie bis zu ihrem 35. Geburtstag unverheiratet blieb, would I, her Mutter das Recht erhalten, Vivians Anteil nu zu vertellen. Ein Vertrag aus einer anderen Zeit. Aus einer Zeit, in der man davon ausging, dass Frauen, wie sie früh und standesgemäß errichteten. Ihr Bruder Douglas hat begonnen, dies Regel aktiv gegen sie zu nutzen. Wir Monat blieben ihr. Sie brachen also einen Fake, Gehemen, sagt Logan, mehr feststellend als vergend. Vivian niegt den Kopf leicht. Ich brauch ein echte, sagt sie, mit einem Mann, der nicht in meinem Geld interessiert ist. Nur dann ist der Vertrag rechtlich unanficht, bar, ihr Blick glitt zu seinen Händen, zu den dunklen Rändern, unter den Nägeln, den Schwielen, in den Handflächen. Sie sind Mechaniker, is war kein Frage, Logan nickt, seit 10 Jahren, Garage an der 5th Street. Ich leit die Diagnostik für Schwermaschinen. Für einen kurzen Moment verändert sich was in ihren Augen, als would sie innerlich ein Entscheidung bestätigen. Ich habe 2 Jahre lang mit Männern zu ben gegessen, die mein Family ausgeholt hat, sagt sie, Hedgefondsmanager, Techgründer, Senatoren Suren. Jeder von ihnen sah in mir ein Mittel zum Zweck Zugang, Einfluss, abgewiesen, ich heb genug davon. Sie bügt sich leicht vor. Die Frau, die eben gegangen ist, sah ihr Hand und ihren Anzug und entscheid, dass sie ihr Zeit nicht wert sind. Ich sah deshalb und sah jemanden, der tatsächlich arbeitet, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Logan mustert sie lang. Kennt das Gefühl, wenn jemand versucht, etwas zu verkaufen. Doch das Heirer war anders, sei übertrieb nicht, sei verhandelt, und wusst, dass dies 2 Minuten noch nicht aufgebracht hat. In den folgenden 2 Wochen treffen sei sich dreimal, und jedes dieser Treffen war anders, als Logan es erwartet hat. Beim ersten Mal saßen sei in einem kleinen Diner unweit der Werkstatt, einem Ort mit klebrigen Tischen, abgewitzten Sitzbänken und einer Kaffeemaschine, die niemals ausgeschaltet wird. Vivian kam allein, ohne Fahrer, ohne Begleitung. Sie trug Jeans, ein schlichtes dunkles Oberteil und einen Mantel, der gut geschnitten, aber unauffällig war. Sie bestellt schwarzen Kaffee und sagt nichts dazu, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Logan beobachtet, wie sie sich umsah, wie sie den Raum wahrnahm, ohne zu urteilen, ohne sichtbar zu vergleichen. Sie stellt Fragen, viel davon, über seine Arbeit nicht technisch, sondern darüber, wie es sich anfühlt, Verantwortung zu tragen für Maschinen, die man nicht einfach ersetzen kann. Antwortet vorsichtig, wartet auf das Unaus, brauchen Zeichen von Überlegenheit, das nahe kam. Beim zweiten Treffen sahen sie sich im Park. Oliver spielt auf den Schaukeln, sein Jackie halbe Fen, die Wangen rot von der Kälte. Logan hat Vivian bewusst nicht verjornt, nicht erklärt, wie sie sich verhalten soll. Wollt sehen, was sie tat, wenn ihm, en ihr Einroll vorgab. Sie blieb zunächst auf Abstand, setzt sich auf ein Bank, verschränkt die Hände im Schoß und beobachtet, ohne sich einzumischen.
Als Oliver Schließlich zu Logan lief, nach Saft zu Fragen, lechelt sei Kurs, senkt den Blick undreht sich ein wenig weg, als wohl sei Raum schaffen, stat I, in Einzelnehmen. Logan registriert das mit einer leisen Überraschung, viel Menschen, Versichen, kinder sofort fuhr, sich zu juenen. Vivian tat is nicht, das dritt Treffen fand in Logans Wohnung statt. Zwei klein Schlafzimmer über einer Wäscherei, ständig das gedämpft Brummen der Maschinen untereignen. Vivian saß auf dem alten Sofa, das Logan gebracht, gekauft hat, und legt ihr Unterliegen ordentlich auf den niedrigen Couchtisch. Der Vertrag war präzise formuliert, Jedes Wort abgewiesen. Logan las Jedes Zeil laut vor, fragt nach Bedeutungen, nach möglichen Konsequenzen. Vivian erklärt geduldig, ohne Eil, ohne genervt zu wirken. Als fertig war, blieb es einen Moment still. Sah sich wartet unbewusst auf einen kritischen Blick auf die Möbel, auf die Inge, auf die abblätternd Farb und den Fensterrahmen. Kam nicht, am Ende dieses Abends wust Logan, das Zusammen wued. Nicht, weil der Deal gut war, sondern weil sei eigen angesehen hat, als wäre jemand, den man verstehen wollt, nicht jemand, den man korrigieren muss. Die Hochzeit selbst war nüchtern. Ein kleines Büro im Gerichts, gebiet, ein Beamter, der mehr auf seinen Bildschirm als auf sei steht. Logan trug ein saubers Hemd, die mit Nerven, Vivian einen grauen Blazer. Kein Blumen, kein Gäst, kein Versprechen außer denen auf Papier. Als sei das gebiet verlassen, fragt Vivian, ob Kaffee wohl, sagt ja. Sie setzten sich in ein Café in der Ecke, sprachen über Olivers Schule, über ein Getriebeproblem, über ein Vorstand, Sitzung am kommenden Dienstag. Es fühlt sich irritiert und normal an. In den Wochen danach begann Vivian, Logan vorsichtig und die Ränder her Welt heranzuführen. Nicht abrupt, sondern schrittweise, als Test sei Jedes Mal, wie viel tragen konnt. Das offiziell Iranis war ein Benefiz-Veranstaltung in einem Hotel in der Innenstadt. Vivian hat einen Anzug skicken lassen, ohne vor her zu fragen. Als einen Anzug, fühlt sich frem, die darin, wie jemand, der für ein Roll kostumiert wird. Auf der Fahrt sagt is ihr, sei hört zu und antwortet ruhig, dass beim nächsten Mal tragen können, was wohl. Der Anzug sei gedacht juessen, den Abend zu erleichtern, nicht I zu verändern. Es war die richtige Antwort, auch wenn das unbehagen blieb. Im Saal bewegt sich Vivian sicher, stellt in Menschen vor, deren Namen Logan sich kaum merken konnt. Investoren, Vorstand, Politikerfrauen, nehm und war offen unhöflich. Stattdessen begegnet man mit jener distanzierten Höflichkeit, die ne Vermeid it und Überlegen, heit nicht aussprechen muss. Nach 90 Minuten, einem Glas Whisky und unsächlichen, belanglosen, Gesprächen sagt Logan im Auto, dass sich, wie ein Möbelstück gefühlt heb. Vivian widerspricht nicht, sie sagt nur, dass sei sich dort ihr ganzes Leben so gefühlt heb, mit dem Unterschied, dass man glaubt, sei geher dorthin. Danach wurden ihr Gespräch länger. Logan rief sei abends an, nachdem Oliver eingeschlafen war. Nicht, weil es Teil der Abmachung war, sondern weil es ihm leichter fiel, mit ihr zu sprechen als mit den meisten Menschen. Vivian begann, an unerwarteten Orten aufzutauchen. Einmal saß sie 20 Minuten lang in der Werkst, auf einem Metallstuhl und sah zu, wie Logan in einem Dieselmotor arbeitet, sagt kein Wort. Als ein College fragt, wer sie sei, antwortet Logan ohne nachzudenken, seine Frau, die Veranda,
Rung kam in kleinen Dingen. In einer Nachricht am Morgen ohne Anlass. In einer Frage nach Olivers rich Trabtist. In einem Kinderbuch, das sei bei einem Treffen beiliefig auf den Tisch legt. Sie spielt kein Roll mehr. Sie hört zu. Und Logan, der über Jar gelernt hat, sein Erwartungen niedrig zu halten, merkt, why et, was in weicher Word, und das is kontrollieren konnte. Dan kam die Einladung zum Familienessen. Vivian erklärt is in einem mitwachebenden Szenerkutsch, während Oliver im Nebenzimmer einen Zeichentrickfilm sah. Ihre Mutter veranstaltet ein Treffen auf dem Anwesen. Is sei nicht verhandelbar. Wenn diese Bestand haben sollt, muss Logan dabei sein. Ihre Stimme blieb ruhig, doch ihre Hände lagen angespannt auf der Arbeitsfläche. Sie sagt, dass man, in prüfen Word, dass ihre Mutter cool sein würde, dass ihr Bruder Douglas schlimmer sei, dass sie Dinge sagen würden, die darauf abzielten, einen Kleinsumaschen und dabei lächeln würden. Logan lehnt sich in den Kühlschrank, verschränkt die Arm und sagt, dass mit Menschen gekommen sei, die auf einen herabgesehen hätten, und selbst einen reifen Wechseln zu können. Glaubt, vorbereitet zu sein. Das Anwesen lag hinter schmiedeisernen Toren am Ende einer privaten Auffahrt. Gesäumt von alten Eichen, deren Stem dicker wären als alles, waren Logan Gemmels gearbeitet hat. Das Haus war kein Zuhause, es war ein Aussage. Massiv Steinwand, hohe Fenster, ein Einfahrt, auf der problemlos sein Gesamtwohnhaus Platz gefunden hat. Logan parkt seinen alten Ford zwischen einem Mercedes und einem Porsche. Für einen Moment blieb sitzen, die Hände auf dem Lenkrad, anstatt auf den Eingang. Vivian hat ihm angeboten, einen Wagen zu skicken. Hat abgelehnt. Dieser Truck war das Einzige in diesem Band, das Wolsten, dig ihm gehört, und bracht einen in greifbarer Nähe. Drinnen roch es nach frischen Blumen und nach was unsichtbarem, das Logan nur als Geld kennt. Evelyn Hart wartet sie in der Eingangsschale. Ein Großfrau die 60, graues Haar, perfekt frisiert, ein Händedruck, der exakt einen Hirschschlag zu kurz dauert. Ihr Blick glitt über Logan, nicht prüfend, sondern urteilend, wie ein Juwelier einen Stein betrachtet, dessen Wert längst entschieden hat. Also das ist der Mechaniker, sagt sie, nicht direkt zu ihm, sondern zu Vivian, als handel es sich ein Information, die eingeordnet werden muss. Vivian trat einen Schritt vor, das ist Logan. Meine Herren, das Lächeln ihrer Mutter erreicht ihr Augen nicht. Das Abendessen fand in einem Raum statt, dessen Kronluchter vermutlich mehr kostet, als Logan in 5 Jahren verdient. 7 Personen saßen am Tisch. Elinor am Kopf fand, Douglas zu ihrer Richten, 2 Cousins, deren Namen Logan sich nicht merkt, ein älterer Mann, der lediglich als Familien, und Walt vorgestellt Word, und schließlich Vivian und Logan, das Essen war kunstvoll angerichtet, jedes Detail bedacht. Die Gespräche wirkten zunächst belanglos, doch unter der Oberfläche lag schief. Douglas erwarf nicht nach der Vorspeise. War groß, gepflegt, mit sauberen Nägeln und einer Selbstsicherheit, die nur aus einem Leben ohne Ernst, Daftgegen entstehen kann. Vivian sagt, du arbeitest mit Autos, begann freundlich. Logan nickt. Ich bin Diagnostiktechniker in der Braddock Garage. Douglas lächelt seinem Cousin zu. Diagnostiktechniker, ein kreativer Ausdruck für Mechaniker oder? Nehm und schwieg. Einige lachten leise, Elinor nippt in ihrem Wein. Der Anwalt rückt sein Serviettshirt. Douglas stellt weiter Fragen, wo Logan zur Schule gegangen sei, wie will verdienen, wo aufgewachsen sei, ob Oliver ein Privatschule besucht,
Jeder Satz war herflich formuliert, präzise platziert, Logan antwortet ruhig, Highschoolabschluss, zwei Jar Community College. Jenna Geld für Myatt und Essen. Aufgewachsen in einem Trailerpark außerhalb von Richmond, öffentlich Schule. Jeder seiner Antworten Skeen Douglas Unas gesprochen Anna zu bestätigen. Vivian Versucht das Gespräch umzulenken, sprach von Logans Arbeitsmoral, von seinen Fähigkeiten Devon, das seinen Sohn allein Großzog. Doch G. Mayer sei ein Verteidigt, desto mehr fühlt sich Logan. Wie ein Angeklagter, in der mit des Hauptgangs legt Eliner ihr Gabel beiseite und sah Logan zum ersten Mal direkt an. Ich möchte ehrlich mit dir sein, sagt sie sanft. Ich glaub nicht, dass dies echt ist. Ich glaub, mein Tochter hat impulsiv gehandelt, und ich glaub, du hast eingelogen. Heit Jessahin? Männer in deiner Position tun das oft. A Logan umklammert sein Besteckfester, ließ sich aber nichts anmerken. Vivian unterbrach sie scharf. Eliner blickt sie nicht an. Sie hielt den Blick auf. Logan gerichtet, als sprech sie ein Wahrheit aus, die keiner zu lügnen wagt. Die Heim fought dauert 30 Minuten unfuhlt, sich länger und als alles zuver. Logan schaltet das Radio nicht ein. Hielt das Lenkrad mit beiden Händen fest anstatt auf die Straße. In seinem Kopf wiederholten sich Wort, Blick, dieses herflich, präzise Zerschneiden seiner Person. Als vor seiner Wohnung parkt hat sich was in einem Verhietet, nicht gebrochen, sondern spur Jordan. Vivian rief nach in derselben Nacht an, ließ es klingeln, am nächsten Morgen ernut, ledigt den Anruf. Auf die Mailbox, sie schrieb das ihr leid zu. Las die Nachricht, legt das Telefon weg und ging arbeiten. In der Werkst, at Vergrub sich 11 Stunden lang unter der Motorhaube 1, Trucks des Motor ein komplett Überholung bracht. Der Lamm der Werkstuge war laut Genug, sein Gedanken zu überturnen. 3 Tage später stand Vivian vor der Werkstatt. Kein Fahrer, kein Taxi nur sei in Mantel und Stiefeln wartend in der Kälte. Logan sah sei durch das Fenster, wischt sich die Hände in einem Lappen ab und ging hinaus. Sagt, sei het nicht kommen sollen. Sei sah anders aus als beim Dinner. Die Fassade war verschwunden. Sei workt erschöpft, auf ein Weise, die Schlaf nicht beheben konnt. Sei sagt, sei nicht gekommen, ihr Family zu entschuldigen, dass sei unrecht gehabt hätten, Jeeds ihr Wort, Logan schüttelt den Kopf, sagt, is je nicht darum war recht heb, dass sei ihr Welt die Menschen mit denen sei es, die sei geprecht hätten, kein Vertrag können ändern, dass dort immer durchgeneigt sei, der nicht das Ujaher, Vivian trat neher, sei sagt, sei wis genau, why is sei in diesen Reimen nicht das Ujaherin. Das sei ihr ganzes Leben dagegen gekämpft heb. Logan sah sei und zum ersten Mal nicht die Milliardärin, sondern jemanden, der in einer anderen Art von Käfig lebt. Doch das ändert nichts in der Wahrheit, die traf. Konnt damit leben, unterschätzt zu werden. Konnt nicht damit leben, dass sein Sohn in einer Welt aufwächst, in der Menschen, wie Eliner und Douglas eins Tages genosso ansehen würden. Ich kann das nicht, sagt Logan schließlich. Die Wort klangen leer. Sagt, heb gedacht, kern is, aber kern is nicht. Sie kern das nicht reparieren. Das System sei größer als sei beid und Word sei am End wieder einholen. Dan dreht sich ging zurück in die Werkst, schloss das Tor. Vivian blieb noch einige Minuten stehen, dann ging sie. Logan rief nicht an. Vivian kam nicht zurück. Tage wurden zu einer Watch. Der Alltag ging weiter, doch fühlt sich hohl an. Logan redet sich ein, dass gegangen war, sein Wued zu schützen, dass es in Vivians Welt keinen Platz für jemanden wie einen gab. Nachts, wenn Oliver schlief, und ein an der Wahrheit. War nicht gegangen, weil stark war. War gegangen, weil Angst hat. Angst, verletzt zu werden.
Angst, zu bleiben und zu bestätigen, was Eliner und Douglas ohnehin glaubten. Die Tage nach Vivians verschwinden verloren ihrer Claire Structer. Logan Standoff, Bracht Oliver zur Schule, Ging arbeiten, Holt ein Nab, Kocht Bendisen. Alles lief nach Plan, ungerade das, matcht is unerträglich. In den Possen Griff, unbewusst nach seinem Telefon, nur is wieder wegzustecken. Kein Nachrichten, kein Anruf, sagt sich, das Gen. Das der Beweis sei, das richtig gehandelt hat. Menschen wie Vivian konnten sich zurückziehen, wenn is unangenehm word. Sie hatten Optionen, nicht. Oliver bemerkt die Veränderung schneller, als Logan lieb war. Stellt Fragen, zunächst beiliefig, dan Direktor. Wo Vivian sei, ob sie wiederkommen. Logan antwortet ausweichend, sprach von Arbeit, von Dingen, die Erwachsenen manchmal regeln mussten. Oliver akzeptiert die Antworten, aber sein Blickwort wachsamer. War alt genug, zu merken, wenn Jem and Log. Logan hast sich davor, dass seinem Sohn Gen, das beibracht, was selbst immer verrichtet hat. In der Workst, at word is schlimmer. Die Kollegen wussten nichts Konkrets, aber sie spürten die Spannung. Logan arbeitet schneller, härter, matcht kein Passen. Sein Chef sag und einmal Zeit unsagt, soll is langsamer angehen lassen. Logan nickt und matcht weiter. Is gab einen Moment, als ein Schraubenschlüssel aus der Hand rutscht und gegen den Boden schlug, lauter als nötig. Nimm und sagt etwas. Das Schweigen war schwerer als jeder Kommenter. Ein Watch nach Vivians Besuch in der Workst. At lag ein Umschlag in Logans Briefkasten. Kein Absender, nur sein Name, sauber geschrieben. Drinnen war ein Einzeln, is Blatt Papier, kein Brief, kein Erklärung. Ein Kopf eins Kontoauszug. Auf dem einsam Stand, die Logan für einen Moment nicht einordnen konnte. Mehr Geld als auf einmal gesehen hat. Setzt sich auf die Treppe vor seiner Wohnung anstatt auf die Säulen, bis sei ihre Bedeutung verloren. Es war kein Geschenk, es war ein Angebot oder schlimmer noch, eine Abfindung, rief Vivian an, zum ersten Mal seit dem Abendessen. Sie ging beim dritten Klingeln ran, ihre Stimme klang angespannt, als hätte sie mit diesem Anruf gerechnet und gleichzeitig gefürchtet. Logan fragt nicht, woher das Geld kam. Fragt nur, warum. Es folgt ein Pause, lang genug, zu verstehen, dass die Antwort kompliziert war. Sie sagt, ihre Mutter wohl sicherstellen, dass es Oliver gut egal wie sich die Dinge entwickelten. Logan lacht trocken. Sagt, Evelyn Hart wohl sicherstellen, dass sei und lass sei, Vivian widersprach nicht sofort. Sagt ihr, sei soll das Geld zurücknehmen, dass nichts davon wohl, dass keinen Preis heb. Vivian sagt leis, es sei nicht so einfach, dass sei bereits einen Krieg geführt heb, diesen Ausgang feste. Logan spürt, wie sich was in einem süßen Sag, nicht wat, sondern in Täuschung. Hat gehofft, dass sei anders sei. Das sei wenigstens Vers het, is nicht so aussehen zu lassen, als kann man Menschen kaufen. Am selben Abend stand ein schwarzer SUV vor der Wohnung. Oliver schaut neugierig aus dem Fenster. Logan sag die Vorhänge zu. Es klingelt, öffnet nicht. Nach einigen Minuten fuhr das Auto weg. Am nächsten Tag kam ein Brief von einer Anwaltskanzlei. Höflich formuliert, Waller Floskeln. Es ging ein möglich einvernehmlich Offler, sang richtlicher Verpflicht Tungen. Logan las in zweimal und Zeres, und dann sorgfältig in klein Stück, bever in den Müll warf. Vivian taucht zwei Tage später wieder auf.
Dies mal nicht in der Werkst, at sondern vor seiner Wohnung. Oliver war bei einem Freund, Logan ließ sei hierin, weil es keinen Grund mehr gab, sei draußen stehen zu lassen. Sei setzt sich auf die Couch, sah sich als sei den Raum zum ersten Mal wirklich. Die Inge, die Abnutzung, die Spüren eines Lebens, das nicht für Besitzer gedacht war. Sei sagt, sei heb nicht jult, das is so lauf, Logan antwortet, das is trotzdem gen. Auch so gelaufen sei. Sei stritten nicht laut, es war ein ruhiger Urscher, wenn der Austausch, Vivian sagt, sei heb sich gerrit, als sei glaubt, sei kern zwei Welten trennen. Logan sagt, heb sich gerrit, als glaubt, kern in ihrer existeren, on deren capet zugehen. Sei sprech von Lieb, sprech von Realität. Keiner von beiden hat Unrecht, ungen, auch das matcht is unerträglich. Als Vivian ging, nahm sei den Umschlag mit dem Konto wieder mit. Logan sah ihr nach, wie sei die Treppe hinunterging, ohne sich umzudrehen, hin. Setzt sich auf den Boden, den Rücken und die Tür gelehnt, und blieb dort lang sitzen. Später holt Oliver ab, bei den Hausaufgaben, hört sich geduldig ein Gesicht über einen straight auf dem Schulhof an. Nicht gab Ratschläge, tat alles, was von einem wortet Word. In der Nacht lag wach und dacht und das anwessen mit den Eichen, en Evelyn Harts Blick, en Douglas Lächeln. Dacht und Vivian, wie sei in seiner kleinen Wohnung gesessen hat, fehl Platz an Doc vertraut. Fragt sich, ob es einen Zeitpunkt gegeben hat, en dem anders het handeln können, einen Moment, en dem het bleiben sollen, trotz der Angst, trotz der Demütigung. Die Gedanken drehten sich im Kreis, ohne ein Ziel zu finden.